Hello everybody. Today we are going to discuss classical topics. The first two topics, one is limits and continuity, and the second one is relations and functions. Both the topics are very important, and we can say the limits and continuity as the doorstep towards the calculus, and relations and functions, of course, it is the most important one in algebra. Today we are going to discuss those two important topics one by one. Okay. So for first question. So we have capital A equal to set a 3, 6, 9, 12. So we are discussing about the reflexivity, symmetric and transitivity. So for reflexivity, there should be 3, 3, 6, 6, 9, 9, 12, 12. All the elements should be there. So naturally it is reflexive. For symmetricity, you know that ARB implies BRA. So here we can say an interesting fact, 6, 12 is there, but 12, 6 is not there. So at that moment itself, we can say that it is not symmetric. And for transitivity, ARB, BRC implies ARC. For all the elements, it is satisfying, like 3, 12, 12, 6, 3, 6, everything is there. Then 3, 6, 6, 12, 3, 12 is there. So that means for the given ordered pairs, it is transitive. So that we can conclude that one first one is reflexive and transitive, but not symmetric. Therefore, the option is C. Hope you understood it. So the answer is going to be equal to C. Concept clear? Come to the next one. It is about periodic functions. You know that the first we will define about what the periodic function is. Any function f of x, if it is said to have a period omega, if f of x plus omega equal to f of x. That's the definition of periodic function. Now, for the two very famous functions, sin x and cos x, remember that sin x and cos x always has the period 2 pi, but mod sin x, mod cos x has always the period pi. Now here they asked for both mod sin x plus mod cos x. When there are more than two functions, what we do means we take the period of separate entity and take the LCM of that one. Here there is no need of any doubt because mod sin x and mod cos x has the period pi. Therefore, the sum also has the period pi. So the answer goes to choice A. Come to the third one. What is the range of e raised to x? Everyone knows that e raised to x gives only positive values. So it is very clear that positive values means it will be open interval 0, infinity will be the range. That's the value that it is giving. Values തരുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ value 0 വരില്ല. Nearest to minus infinity and 0. So we can take it from open interval 0, infinity is considered to be the range of f of x, which is nothing but choice A. Come to question number 4. They asked about the greatest integer value of minus pi. We know that greatest integer value of x means greatest integer less than or equal to x. So when I say pi, you know the pi is 3.14 something. So when I say minus pi, it will be minus 3.14. When you mark it in number line, you can see that one. This is minus 3, this is minus 4. Minus 3.4 comes somewhere here. And when we have to consider, when we consider the greatest integer function, we look at the next integer before that one. So the answer is clear, minus 4. The greatest integer value of minus pi is nothing but minus 4. So the choice goes to C. Now come to question number 5. This question is exclusively for our students. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സ്കൂളൊന്നും ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നില്ല കേട്ടോ. എ എന്ന സെറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന സെറ്റിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ബൈജക്ഷൻസിന്റെ ഫോർമുല n of a ഫാക്ടോറിയൽ. ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, n of എയും n of ബിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ കണ്ടോ, എ 4 എലമെന്റ്സ്, ബിയും എന്ന് പറയുന്നത് എ തന്നെയാണ്, 4 എലമെന്റ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പം n of എയും n of ബിയും ഈക്വൽ ആണ്. n of എ ഈക്വൽ ടു n of ബി ഈക്വൽ ടു 4. അപ്പം നമ്മുടെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുല ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്, നമുക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. 4 factorial which is equal to 24, and 24 is going to be by question number, choice number B. Okay, come to question number 6. How you find inverse of a function? There is a technique. Please listen there. Start with the y. So y equal to
2x minus 1 by x plus 5. Now what to do? So remember, start with the y, okay? Not this particular point. Now cross multiply it. xy plus 5y equal to 2x minus 1. Collect terms containing x on one side equal to minus 1 minus 5y. Take x outside, y minus 2 equal to 1 minus 5y. So x equal to 1 minus 5y by minus 1 minus by y minus 2. Or when you reverse it, 5y plus 1 by 2 minus y. So this is the logic. Start with y, end with x. Now what you have to, how to write f inverse x? Very simple. Replace y by x. So f inverse x will be equal to 5x plus 1 by 2 minus x, which is given by choice D. This particular point you please note it. How to find out inverse of a function. Primarily because ഇത് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉള്ളതല്ല, but entrance important ആണ്. അപ്പോൾ f inverse x കാണുന്ന മെത്തേഡ് പഠിച്ചേക്കുക. Come to question number 7. f of x is sin x, g of x is cos x, where both x and y lies between 0 and pi by 2. So remember, it's very simple. 0 to pi by 2. So we know that this is 1. Sin 0 is 0. Sin pi by 2 is 1. This is sin x. Cos 0 is 1. Cos pi by 2 is 0. They are intersecting at a point which is called a pi by 4. Therefore, choice is going to be equal to pi by 4. Question number 8. So they are asking about even function, odd function, periodic function, and neither even nor odd. Periodic function we discussed in question number 2. About even function and odd function, you please remember that. For even function, the procedure is f of minus x equal to f of x. For odd function, please note this point, f of minus x equal to minus f of x. This is a point to remember. Here the question that given is f of x equal to log x plus root of x square plus 1. So when you take f of minus x, it will be log minus x plus root of x square plus 1. What you have to do means you multiply numerator and denominator by the conjugate. We can say that f of minus x equal to minus f of x, which is an odd function. Question number 9. It is x minus x square plus x cube minus x raised to 4. Am I right? Plus etc. This is f of x. So the first glance itself, we know that this is a geometric progression, and whose sum up to infinity is given by a by 1 minus r. So this becomes a is x by 1 minus r is minus x. So it will be x. So we have y equal to x by 1 plus x. I told you earlier how to find out the inverse. How you find out the inverse? Start with the y. Then cross multiply. xy plus x equal to x. Xy plus y equal to x. Take xy minus x equal to minus y. When you take x outside, y minus 1 equal to minus y. So x equal to minus y by y minus 1, or we can write of 1 by 1 minus y. Again, I think you people know how to find out the inverse. How? Start with the y, end with x, replace y by x. So the inverse x is x by 1 minus x, which is given to be choice D. So always remember this logic, because this question is not there in the syllabus, but in entrance examination it is important. We already supplemented you by 2 questions on finding the inverse. You have to make use of that one. Okay. Come to question number 10. See, they are given G composition f of 2. This is also relatively new for you people. You just listen how to do G composition f of 2. G composition f of 2 means G of f of 2. Now you have to replace x by 2 in f. So you are getting G of, when you replace x by 2, we are getting 2 cube plus 1. That means G of 9. Now in that function of G, it will be given to be x square minus 2. So G of 9 equal to 9 square minus 2,
which is equal to 81 minus 2, which is equal to 79, which is given to be choice C. That also is a good question. Now come to question number 11. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ എഫ് ഓഫ് തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ടാൻ 5. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടല്ലോ, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടാൻ തീറ്റ മൈനസ് ടാൻ 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ടാൻ തീറ്റ ടാൻ 5. ഇത് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ടാൻ എ മൈനസ് ടാൻ ബി ബൈ 1 പ്ലസ് ടാൻ എ ടാൻ ബി, വിച്ച് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടാൻ എ മൈനസ് ബി ടാൻ തീറ്റ മൈനസ് 5, which means f of theta minus 5, which is given by C is the answer, f of theta minus 5. 12th question. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി നോക്കൂ. അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ 12th ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. 1 2 3 4 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ റിഫ്ലക്സ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ വേണം? 1 1 വേണം, 2 2 വേണം, 3 3 വേണം, 4 4 വേണം ഉണ്ടല്ലോ. ഇനി സിമ്മട്രിക് ആണെങ്കിൽ 1,2 ഉണ്ട്, ബട്ട് 2,1 ഇല്ല, അപ്പോൾ സിമ്മട്രിക് അല്ല. ഓക്കെ. ഇനി 1,2 ഉണ്ട്, 1,2 ഉണ്ട്. സിമ്മട്രിക് ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ARB BRC ഇംപ്ലൈസ് ARC. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3,1 ഉണ്ട്, 1,2 ഉണ്ട്, ബട്ട് 3,2 അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല. The relation is only reflexive. Come to question number 13. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 raised to n of a into n of b. That is 2 raised to n of a എന്ന് പറയുന്ന 5, n of b എന്ന് പറയുന്ന 7. That is 2 raised to 35, which is given by choice B. Okay. The 14 number question number 1. They ask me F composition G of 10. Again, you are getting a lucky chance to do this question. This is nothing but F of G of 10. In the function G, replace x by 10. X 10 കൊണ്ട് replace ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 10 square 100, 100 minus 90 minus 9, 100 minus 99, which is equal to 1. Then what you have to do means, in F, replace x by 1. So you are getting 6 plus 9 plus 10, which is equal to 15 plus 10, which is equal to 25. The answer is given by choice. The range of the function 8 plus root of x minus y. It's a very simple one. We know that for any square root, the lowest value it can take is 0. And the highest value it can be infinity. When it takes the lowest value 0, this becomes 8 plus 0, which is equal to 8. When it takes the highest value infinity, 8 plus infinity, which is equal to infinity. So we can say that the range is going to be 8 comma infinity. Remember, infinity comes only for infinity is followed by only open interval, whether it is minus infinity or plus infinity. So the choice is given by D. This is a very important question. Remember, this logic of finding the range of a square root function is very important one. Now come to question number 18. So let me recall again in the question number 2. The period of sin x is 2 pi. So what will be the period of sin nx? It is 2 pi by n. Here the question is period of sin 3x by 2. So sin 3x by 2 means 2 pi by replace n by 3 by 2, which is equal to 4 pi by 3, which is given by choice A. Question number 17. You should know two things: odd functions and even functions. In trigonometry terms, sin and tan are always even odd functions, whereas cos x is an even function. Always remember that. So here they asked what is type of f of x. So we can say that f of x is an even function. What about they are saying that into or onto? Now listen to a question. It is given from f from R to capital R. When I draw a diagram from R to capital R,
We know that cos x takes all values between -1 and +1. Understood? But it can take all the values in the domain. So no values here and here doesn't have a pre-image. There is no pre-image for elements outside -1 and +1. When there is no pre-image, we can say that it is an into function. So, or otherwise called a not onto. So we can conclude that the question number 17, it is even and it is not onto or otherwise into. So we can say that the choice D is the correct option for that one. Okay. Question number 18. Root of 7 minus 3x plus log x. When there are more than one function to find the domain, you have to find out the domain separately and take the common domain. So how it will be? For finding this one, 7 minus 3x greater than or equal to 0, 7 greater than or equal to 3x, or 3x less than or equal to 7, or x less than or equal to 7 by 3. X less than or equal to 7 by 3. Log x. Log is defined only for positive numbers. So here the entire positive numbers will be the answer, will be the domain. So we can say that, listen here, for log x it is from 0 to infinity, where 0 is not defined. For here it is 7 by 3 and less than 7 by 3 it goes like this. So the common region is this one, 0, 7 by 3. So we can say that semi-closed interval 0, 7 by 3. So the choice goes to C is the answer. Okay. So ചെറിയൊരു പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വേണ്ട, ലെസ് ദാൻ മതി, 0 ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 7 by 3. കാരണം അതിൻ്റെ റീസൺ മനസ്സിലായല്ലോ. ഇവിടെ ഈ 0 ഒരിക്കൽ ലോഗ് 0 നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. അപ്പം 0 വേണ്ട, അതുകൊണ്ട് 0ക്ക് മുമ്പുള്ള വാല്യൂസ് മതി, 0 ലെസ് ദാൻ മതി. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 19 ഒബ്വിയസ്. രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ 0, 1, 2 ഉണ്ട്. റിഫ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ 0, 0, 1, 1, 2, 2 ഉണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല. ഇനി സിമ്മട്രിക് ആണോ? അല്ല, കാരണം 1, 2 ഉണ്ട്, 2, 1 ഇല്ല. അപ്പം സിമ്മട്രിക് അല്ല. ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ നോക്കാം. 0, 1 ഉണ്ട്, 1, 2 ഉണ്ട്, 0, 2 ഇല്ല. അപ്പം ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല. Therefore we can say that the choice is A itself. A very simple direct question. Okay. F of x equal to x square, g of x equal to root of 9 plus x. So they ask the F composition G minus G composition F of 4. Okay, we'll do one by one. F composition G of 4 equal to F of G of 4. G of 4 means when you put G equal to 4, 9 plus 4, 13. So F of root 13, which is equal to root 13 square, which is equal to 13. G composition F of 4 equal to G of F of 4. That is G of F of 4 is 4 square 16. That is a root of 9 plus 16, which is equal to 5. Then you subtract it, 13 minus 5, which is equal to 8 is the answer. Okay. Now coming on to the new topic, limits and continuity. Before going to limits and continuity, നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാത്ത ഒരു പുതിയൊരു തിയറം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയുകയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ബോർഡ് എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യരുത്, എൻട്രൻസിന് മാത്രമേ അപ്ലൈ ആവുള്ളൂ, ഒരിക്കലും ബോർഡ് എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ തിയറം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ആ തിയറം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിമിറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് 0/0 ഫോം ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പല മെത്തേഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ്, റാഷണലൈസേഷൻ മെത്തേഡ്, യൂസ് ഓഫ് തിയറംസ് എല്ലാം. ഇതെല്ലാം ഒരു കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡാണ്. ബട്ട് എൻട്രൻസ് അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ടൈം ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് നമ്മൾ പകരം ഒരു പുതിയൊരു റോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല, ബോർഡ് എക്സാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് എൻട്രൻസ് എക്സാം മാത്രമേ അപ്ലൈ ആവുള്ളൂ. എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയാം, ഈ 0/0 ഫോം വരികയാണെങ്കിൽ വാട്ട് യു ടു ഡു മീൻസ് you just differentiate numerator and denominator and apply the limit. Again 0/0 process, you can differentiate it again and you can continue this procedure till you get a perfect answer.
ഈ റൂളിനെ പറയുന്ന പേര് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ എൽ ഹോപ്പിറ്റൽസ് റൂൾ എന്ന് പറയും. തെറ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ലാ ഒപ്പിറ്റൽസ് റൂൾ എന്ന് വേണം പറയേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് ലിമിറ്റ്സിനും കണ്ടിന്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കും. മിനിമം ഒരു 5 to 7 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരൊറ്റ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇനി മാത്തമാറ്റിക്സിന് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കോൾഡ് നോട്ട് ആൻ ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഫോം. മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഫോംസ് ഉണ്ട്. ഇതും നിങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളിലല്ല, കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഫോംസ് ഒന്ന് പേപ്പറിൽ ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തോളൂ. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 0/0 ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി സെക്കൻഡ് വൺ, 0 into infinity third one, infinity minus infinity fourth one, 0 raised to 0 fifth one, infinity raised to 0 sixth one, and last one 1 raised to infinity. These are the 7 indeterminate forms എന്ന് പറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കണം, എല്ലാവരും നോക്കിയാൽ എക്സിന് എ കൊടുക്കുമ്പോൾ a cube minus a cube 0, a minus a 0/0 ഫോം. ഇത് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഫോമാണ്. ലിമിറ്റ് എക്സ് 0/x. 0/x ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. 0/anything ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് 0 ആയി മാറും. സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഫോം. അത് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം നോക്കിയാൽ മതി. അടുത്ത ദിവസം നോക്കും എക്സ് ടെൻസ് 0, സൈൻ 0 ആണ്, സൈൻ കോസെക് 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ 0 into ഇൻഫിനിറ്റി അത് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഫോമാണ്. ഇത് ഓൾറെഡി 0 raised to 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഫോം. അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 0/0 ഫോമാണ്, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 0 into ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ്, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 0 raised to 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഫോം അല്ലാതെ വരുന്നത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ചോയ്സ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ബി. Come to question number 22. Here itself the question is very clear. So remember, നമ്മൾ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും എല്ലാ മാത്തമാറ്റിക്സ് എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും എഴുതി ചെയ്യാതെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി തന്നെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. നോക്കാം, ഇത് ഫംഗ്ഷൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ >0 ആണെങ്കിൽ 1 + x. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ x 0 കൊടുത്താൽ 1 + 0 0 ആണ്. ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ഡയറക്റ്റ്, സോറി മിസ്റ്റേക്ക്, 1 + 0 1 ആണ്. ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് 0 കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് 1 ആണ്, ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് 0 ആണ്. റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും ഈക്വൽ ആയാലേ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇവിടെ റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് 1 ആണ്, ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് 0 ആണ്. They are not equal. At that time we can make the conclusion that limit does not exist. Now limit extends to 0, x by sin x degree. ഇത് വളരെ ഡെപ്തിൽ അറിയേണ്ട ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, കാൽക്കുലസിൽ ആംഗിൾ എപ്പോഴും ഡിഗ്രി മെഷറിൽ എഴുതരുത്, എല്ലായ്പ്പോഴും റേഡിയൻ മെഷറിൽ എഴുതാറുള്ളൂ. ഓർമ്മിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഡിഗ്രി മെഷറിൽ നിന്ന് റേഡിയൻ മെഷർ ആക്കുന്നത്? അത് ഓർത്തോണം. എക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ πx/180 റേഡിയൻസ്. പ്രത്യേക ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചോണേ, നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. സോ കാൽക്കുലസിനകത്ത് ഡിഗ്രി മെഷർ എഴുതാൻ പാടില്ല, റേഡിയൻ മെഷർ മാത്രം. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0, x ഡിഗ്രി സൈൻ πx/180. അപ്പോൾ ഇത് 0/0 ഫോമാണ്. 0/0 ഫോം ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു തിയറം പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ട്, law of Pithel's rule അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ when you just differentiate, this becomes 1 by sin πx/180 is cos πx/180 into π/180. When you apply the limit, this becomes 1. So this becomes 1 by π/180, which is nothing but 180/π. And this is going to be the choice. C is the answer. This is one question where we are introducing a new formula on limit, which is outside the syllabus of your 12th standard topic. The theorem is like this: limit extends to infinity, 1 plus lambda by x whole raised to x equal to e raised to lambda. These are all purely for entrance examinations. Okay, this question is a repeatedly asked question in almost all entrance question paper. So in this question here, this becomes limit extends to infinity. Here the denominator is x plus 1, numerator is x plus 6. So this can be expressed as x plus 1 plus 5 by x plus 1 whole raised to x plus 6. So x plus 4. So this becomes limit extends to infinity, 1 plus 5 by x plus 1
whole to the power x plus 4. This is same what of that this result. So the result is e raised to 4. Here the lambda is 5. The result is e raised to 5, which is going to be choice D. Not this result. So listen carefully. Here both this limit and this is also limit. When you have a glance over that particular question, രണ്ട് സൈഡും ഇൻഡിറ്റർമിനന്റ് ഫോമാണ്. എങ്കിൽ law of Pittel's rule applyable. Third limit extends to 1 by 2. Now here you should be very thorough with applying law of Pittel's rules on all limit problems and the problems related to continuity. So what it means, when you have just a differentiate numerator and denominator, so 32 into 5 into x to the power 4 divided by 2x minus 1 is 2 equal to limit extends to 0 tan x by m derivative sec square x by m into 1 by m. Understood? Now put x equal to 1 by 2. So this is 32 times 5 times 1 by 2 raised to 4. Already 1 2 is there, equal to, when you apply x here it will be 1. So it will be 32 times 5 by 32 equal to 1 by m, or otherwise m is equal to 1 by 5, which is given by choice C. Question number 20, it is a tricky question. Limit extends to infinity x times tan 1 by x. Lot of students will get confused on how to do with the 1 by infinity. Actually there is no need of that one. You just replace x as 1 by y. So this becomes, when x tends to infinity, 1 by y tends to 0. So we can say that y tends to 0, 1 by y into tan y. It's a direct formula. Limit y tends to 0, tan y by y, which is a direct formula, that one, which is equal to 1. Or even we can apply law of Pittel for doing that particular question. Question number 36, which is A. 27, again 0 by 0 form. No need of my help for you to do this one. Already we did 2-3 questions based on law of Pittel's rule. Just apply law of Pittel's rule. We are getting 3 raised to x as a derivative, 3 raised to x log 3 divided by root x plus 1 is 1 by 2 root x plus 1. When you put x equal to 0 there, you are getting log 3 divided by 1 by 2, which is equal to 2 log 3, or otherwise 2 log 3 is log 3 square, which is equal to log 9. Okay, which is going to be by choice A. So remember, when we are doing this type of questions, please make sure that you can do, you should be in a position to do without any practice work in the paper. Have a glance over that particular question, you will get the answer. Okay. Now come to question number 28. Here also, again 0 by 0 form. We apply the law of Pittel. So x has a derivative 0. Sorry, 1 has a derivative 0. X has a derivative 1 plus x square has a derivative 2x minus e to the power x is e raised to x by 2x. 2x. When you put x equal to 0, you are again 0 by 0 form. I told you, whenever you are getting a 0 by 0 form again, you have to differentiate it again. So it will be 2 minus e to the power x by 2. When you put x equal to 0, you are getting 2 minus 1 by 2, which is equal to 1 by 2, which is given by choice C. Again, limit extends to 4, 2 minus root f of x by 2 minus root x. When we apply law of Pittel again, so it will be 0 minus root f of x 1 by 2 root f of x into f dash x divided by minus 1 by root x is 2 root x. So this are all gets cancelled. Finally it becomes minus also gets cancelled. F dash of x root x by root f of x. When you put x equal to 4, f dash of 4 root to 4 by root f of 4. So f dash of 4 is given to be 1, root to 4 is 2 by root of f of 4, or by 2, which is equal to 1. Come to question number 30. ആദ്യം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ടഫായിട്ട് തോന്നും. ഒരു ടഫും ഇല്ല, വെറുതെ നമ്മുടെ ലാ ഓഫ് പിത്തൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഒരു ടൂളാണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ എഫ് ഓഫ് 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0
2 minus 256 minus 7x whole raised to 1 by 8 divided by 5x plus 32 whole raised to 1 by 5 minus 2. This is apply the L'Hopital, so you are getting minus 1 by 8, 256 minus 7x raised to minus 7 by 8 by 1 by 5 into 5x plus 32 whole raised to minus 4 by 5 into 5. It will be minus 7 is necessary, and then you have to replace x by 0. You will get the answer as 7 by 64. Come to question number 31. They are given that it is continuous. What is the formula? We know that limit x tends to 0, f of x equal to f of 0. That is limit x tends to 0. F of x means 4 raised to x minus 1 whole cube by sin x by p log 1 plus x square by 2 equal to 12 log 4 whole cube. So don't expect that all the time we can make use of L'Hopital. If the question is really complicated, you have to go in a conventional procedure. So what you have to do means, this becomes 4 raised to x minus 1 by x, 4 raised to x minus 1 by x, 4 raised to x minus 1 by x. Then when it is sin x by p, you have to compensate by x by p. To that you have to multiply by x by p. Log 1 plus x square by 2 means you have to multiply and divide by x square by 2. X square by 2. 12 log 4 whole cube. Now listen carefully. This is log 4. This is log 4. This is log 4. This is 1. This is 1. So we get log 4 whole cube divided by 1 by p into x square 1 by 2 equal to 12 log 4 whole cube. When you cross multiply, you get the value of p, and the value of p is given to be equal to 4. So question number 32, when you read the question, tension aquarium, but when you have a glance of that question, continuous function തന്നിട്ടുണ്ട്, f of x a rational number set തന്നിട്ടുണ്ട്, f of 2 10 തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, എഫ് ഓഫ് 2 10 എന്ന് തരികയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് 3യും 10 ആയിരിക്കും, എഫ് ഓഫ് 5ഉം 10 ആയിരിക്കും. സോറി, എഫ് ഓഫ് 5 എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, 1നും 3നും ഇടയ്ക്കല്ലേ ഉള്ളൂ. എഫ് ഓഫ് 1.5ഉം 10 ആയിരിക്കും, എഫ് ഓഫ് 2.1ഉം 10. ദാറ്റ് മീൻസ് any value lying between 1 and 3, the function value is 10. Therefore, we can say that f of 1.8 is a value lying between 1 and 3. So, we can say that choice is going to be equal to 10. Please make a note on this question. Mod x minus a. You have to note two important first points. First one, it is continuous at x equal to a. Second one, not differentiable at x equal to a. These 2 points are two important things when you explain about mod x minus a. Why it is not differentiable? When you draw the graph mod x minus a, there is a sharp edge here. Any curve having a sharp edge, at that point it is not differentiable, but there is a chance of continuous. More absolute value function is always a continuous function, but it is not differentiable at x equal to a, so it is given to me by choice B. Question number 34. Whenever we are discussing a greatest linear function limit, you have to evaluate both the left limit and the right limit. Left limit means limit x tends to 3 minus square bracket x. Here right limit is limit x tends to 3 plus square bracket. To understand this one, let me draw a number line. This is 3. This is 2, this is 4. When I say 3, it is 3 minus, it is less than 3, whose greatest linear value is always equal to 2. When I say 3 plus, it is something that is coming outside 3, after 3, whose greatest linear value is always 3. So see, left limit is 2, right limit is 3. That means left limit and right limit are different. Therefore, limit does not exist, which is given to be by none.
But just one point, if at all it is a 3 by 2, then naturally 3 by 2 is 1.5. This 1.5 comes between 1 and 2. So 1.5, both the left limit and the right limit, it is always 1. So this is a shortcut to remember. Whenever you are discussing about a limit of a greatest integer function, if the limit value is tending to an integer 1, naturally it won't be, the limit does not exist. But if at all tending to a fraction, there is a possibility, it is clear that the limit exists. Understood about a greatest integer function. Okay. So we have 2f of x minus 3f of 2x plus f of 4x by x square, and limit value is limit x tends to 0. Limit x tends to 0. So 0 by 0 form, again we have to apply L'Hopital twice. So remember, when you apply L'Hopital, 2f dash x minus 3f dash 2x into 2 plus 4 plus f dash 4x into 4 whole divided by 2x. Again 0 by 0 form exists. We have to continue again with the L'Hopital rule. 2f double dash x minus 12f double dash 2x plus 16f double dash 4x whole divided by 2. Now replace x by 0. F double dash of 0 has the value that they are given. You will get the answer directly, which is going to be equal to choice 12. Please try this question. You will get the answer. Very simple only. Please make a note on this question. ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം പല എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഇതിനകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പറയാമേ. I will teach you what is a mistake that generally students are making. 1 minus cos 2x whole divided by x. എന്താ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു? We all know that 1 minus cos 2x is 2 sin square x whole divided by x. What happens? 2 cancels. Root of sin square x, they will write as sin x by x. We know that its value is 1. Therefore, they put the answer as a, it's a mistake. Why? Because root of sin square x is plus or minus sin x. So left limit will be 1, right limit, left limit will be minus 1, right limit will be plus 1. At that case, the limit does not exist. So this is the answer to be selected. Please make a note on this particular question. Whenever all these kind of root problems are given, always remember that if the root calculation will be plus or minus. Okay. It is given as 1 by limit n tends to infinite. Okay. There is a shortcut to remember. The shortcut is like this: sigma n square by n cube. Even if there is a one number or 2 or anything added, it's not a problem. The answer is always 1 by power of the denominator, which is 1 by 3. Always remember this shortcut. Limit n tends to infinity. Sigma n square by n cube, it will be 1 by 3. Suppose it is n raised to 10 by n raised to 11, it will be 1 by 11. So always remember that also is a shortcut. Okay. Yes. We try with the choices. Okay. Limit extends to 1 minus. 1 minus means less than 1. Less than the function is via x square. So the answer is going to be equal to, directly we got the answer as 1. Let us check with other choices. If it is limit extends to 1 plus. 1 plus means more than 1. More than 1, the function is x. So the answer should be 1. But here it is minus 1. So we can delete this choice. Come to this question. Limit extends to 4 minus. 4 minus means less than 4. Less than for this one, the function is x, so it should be 4, but they are given that as minus 4, it is wrong. Limit extends to 4 plus. 4 plus means more than 4, so it will be 4 should be the answer, but they are given as minus 4, this should be cancelled, so it will be x greater than 4. This is the answer for the correct one, 38. A is the answer. Limit extends to minus 3 plus. Minus 3 means more than minus 3. The function is clear there. So you have to replace x by minus 3. So it will be minus 3 times cos pi into minus 3 by 3. That is minus 3 cos minus pi. Minus 3 cos minus pi is cos pi. That is minus 3 into minus 1, which is equal to 3. 3 is the answer to this question. Listen to this question. It's a very interesting one. This question here. When it is less than 0, e raised to x, which is a continuous function. But the trick here is that at x equal to 1, when you put x equal to 1, we are getting 1 plus 3 plus 3, which is 7. Same thing when we put x equal to 1, you are getting 1 minus
3 minus 3, 1 minus 6, which is equal to minus 5. So at x equal to 1, we are getting two values. That means that particular point, the function is not continuous. Question f of x is not continuous on r minus set 1. This is a general point. In continuity problems or in limit problems, whenever any such thing, any such data is there, always concentrate on the splitting points. Most of the question will be confined around that is splitting points where the function is getting splitted. Hope you people understood the discussion, and you know that we have a time constraint. You are also supposed to practice the same thing. You should practice within that time limit. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സമയം ചെയ്യാം നമുക്ക് സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് അതർ സബ്ജക്ട്സ്. യു ഹാവ് ടു ഇൻക്രീസ് യുവർ പ്രോബ്ലംസ് solving speed urgently. Okay, so you can again watch the video, and if at all there is any doubt, you can clear with the friends. I am sure that ഈ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഡൗട്ട്സും ഇപ്പോൾ മാറിക്കിട്ടും കേട്ടോ. താങ്ക് യു. See you again in the next exam.